Officials of the Water Resources Department and Manolim MLA Venzi Vegas inspected the Kolwa Creek over the issue of opening a waterway for the creek water to flow into the sea. With concerns over the presence of raw sewage and contaminated water in the water body, the local MLA has called on the state departments to close the existing toilet block nearby as a solution to the problem. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आज आम्ही WRT घेऊन कोलवा क्रिका इन्स्पेक्शन करपा आयले. आज चोयल जाल्यार जे भाशेन असेंब्ली सांगलो आनी वी हॅव पुट अप अ फायल इन ऑर्डर टू हॅव डेली मेंटेनन्स म्हणजे हिंगा म्हयन्या मानाय आसपाक सद्दां मानाय आसपाक आनी ही क्रीक जी आहा मॅन्युअली फोडपाक. आज ही क्रीक मॅन्युअली फुटना आनी आज चोय ही क्रीक फुटना जावन हें सगळें उदक वयपा जाय आनी यू कॅन सी अ लॉट ऑफ रॉ सिवेज कंटॅमिनेटेड वॉटर आनी हें म्हाका सदां इज ओन्ली हॅपनिंग बिकॉज ऑफ दीस ही जी स्वच्छालय जी घायल्या हिंगा गव्हर्मेंटान आनी टुरिझम डिपार्टमेंटान जें हें केलां हिंगा म्हाका सदां दीस इज द ओन्ली रिजन वाय ऑल दीस इज हॅपनिंग. आमी थिंग इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले तेन्ना STP प्लांट चालू आहा म्हणून सांगलेलें. STP प्लांट चालू आहा म्हणून ते लोकांक फटयत आसताय आनी रातचे हे सगळे सोडीत आसताय. I request the government and I will also write a letter to the Honorable Tourism Minister, to the WRT Minister, requesting them to stop this toilet over there. That toilet one which is there is good enough. He stop kara, shower zala, so that doubt that these people are contaminating is not there. And आज ही झोपा नाकली. I am also requesting परत WRT मिनिस्टराकूय आज हांव फोन मारतलो आनी एक लेटर बरयतलो. सकाळीं हांवें एक व्हिडियोय धाडलो. आमगे WRT मिनिस्टर वॉन्ट्स टू डू थिंग्स बट समहाव इन द डिपार्टमेंट म्हाका सदां खूंय जाल्यार वयर ई लेवलार बी वचोन तें बंद जाता. पयस सुबेज आनी हे सुबेज पयस सुबेज देखून जालें जाल्यार हें करपाक गरज आसा. इफ वी कॅन मॅनेज दीस क्रीक करेक्टली देन टुडे इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन. डू वी हॅव टू मेक लायक दीस कायंड इन्स्पेक्शन एंड पुट इट ऑन रिकॉर्ड टू फायट असेंब्ली जोगोटाय आतां आज इन्स्पेक्शन केलां इन्स्पेक्शन वी आर पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड आज हिंग कितें चलतें सो दॅट इन ऑर्डर टू अलाव अस so that he file pass up. So saying this, I think this is a message to Goa and the Goa government to see what is happening. If you are not going to approve files, and files जरी तर desk are to approve कोना, जाल्यार ही resort जी आहा कितकोन manage करपाक जातलें. How are we going to maintain? And immediately I think we have to stop this Vachalay, whatever is there over here. We have to stop this project what has been sanctioned, waste of public resources. And at least we do some showers over there and stop all the urinaries and other washrooms what are there.